Today we are going to see heart disease prediction SQL project. So ఇప్పుడు ఈ project లో I'm going to take one data set. So this is one data set. ఈ data set లో మనకి ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. So this is heart disease data set. So this data set consists of age column, sex column, CP, trust BPS, cholesterol, FBS, REST ECG, TLACH, EXANG, old peak, slope, CA, THAL, target. So these are the different columns available in this data set. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా సెట్ని మనం ప్రిడిక్షన్ చేసి SQL అనాలిసిస్ చేద్దాము. సో ఈ డేటా సెట్ మనం ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను. ఆ లింక్ యూజ్ చేసి మీరు డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే, సో నేను ఇప్పుడు MySQL ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో MySQLలోకి లాగిన్ అవుతున్నాను. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ స్కీమా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్కీమా. ఫస్ట్ మనం ఒక స్కీమాని క్రియేట్ చేద్దాము. వాట్ ఈస్ ద స్కీమా హియర్? ద స్కీమా నేమ్ ఈజ్ హాట్. సో హాట్ అనేటువంటి ఒక స్కీమాని క్రియేట్ చేద్దాము. సో అప్లై మీద క్లిక్ చేయండి. ఆల్రెడీ నాకు ఈ స్కీమా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి స్కీమాని నేను ఫస్ట్ డిలీట్ చేసేసి డ్రాప్ స్కీమా మీద క్లిక్ చేస్తాను. డ్రాప్ నౌ మీద క్లిక్ చేసి నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ స్కీమా దట్ ఈజ్ హాట్ స్కీమాని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు అప్లై బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ అప్లై బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు హాట్ అనేటువంటి ఒక స్కీమా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? సెట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ స్కీమా మీద క్రియేట్ చేయండి. సో ఈ స్కీమా నాకు డిఫాల్ట్ స్కీమా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ టాప్లో మీకు న్యూ ట్యాబ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఈ న్యూ ట్యాబ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనం అనాలిసిస్ చేసే ముందు అసలు ఈ కాలమ్స్ యొక్క కాలమ్ వైజ్ డిస్క్రిప్షన్ రాద్దాం. ఫస్ట్ కాలమ్ మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సెకండ్ కాలమ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఒకసారి మీరు కనుక వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ హియర్? The first column is age column. What is the first column here? The first column is age column. First what we are going to do is column wise description. Column wise description. లేదా column wise explanation అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకేనామా? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ column wise explanation. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ హియర్? ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ ఏజ్. సో ఈ ఏజ్ అనే కాలమ్ మనకి ఏం డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇన్ ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇన్ ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ ఇంటీజర్. సార్ ఇది మనకి దీనికి మన యొక్క డేటా సెట్తో ఏజ్ అనే కాలమ్కి రెలివెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ జనరలీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ఏజ్. ఓకేనా? అంటే అప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్క్రిప్షన్. అసలు ఈ కాలం యొక్క డిస్క్రిప్షన్ రాద్దాం. ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇన్ ఇయర్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్. వాట్ ఈజ్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూమరికల్. వాట్ ఈజ్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూమరికల్. దట్ మీన్స్ ఇంటీజర్. దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెలివెన్స్. హౌ ఇట్ ఈజ్ రెలివెంట్ టు దిస్ డేటా సెట్? బికాస్ risk of heart disease generally increase with the age. So with age. సో మన ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కాలమ్ హియర్? ద సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ సెక్స్. దిస్ ఈజ్ జెండర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? ద సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ sex. This is what is the description? The description is it is the gender of the patient. So what are the values here? The values is 0 and the next one is 1. So what is the meaning of 0? So here first 1 means male and the second one 0 means female. 0 means female. So what is the type here? Data type. The type is binary. What is that? Categorical data type. That means it is a binary.
Categorical, that means it is a binary. Okay na? Right. So how it is relevant to this data set? That means males statistically show higher early risk. What is this? Males statistically show higher early risk. Okay na? Higher early risk. Rest one is the third one is what is the third column here? The third column is CP. What is the meaning of CP? CP means chest pain. So description. So what is the description here? So type of, what is this? Type of chest pain experienced. Okay na? So type of chest pain experienced. What are the values here? The values 0 means, what is this? 0 means typical angina. Okay na? Right. So the 1 means here, the value 1 means atypical angina. Okay na? Atypical angina. What is the value of 2 here? 2 means non-anginal pain. What is the number 3 here? 3 means asymptomatic. Okay na? Right. So what is the type here? The type is categorical. What is the type here? The type is categorical. The next one is how it is relevant. How it is relevant means a strong indicator of heart disease. Strong indicator of heart disease. This is the third column. The third column is CP. The next is resting blood pressure. What is that? T rest BPS. What is the next column? Fourth column. The fourth column here is T rest BPS. What is the meaning of T rest BPS? What is the full form of T rest BPS? The full form of T rest BPS is resting blood pressure. So if we observe, what is the description? So the description is, blood pressure at rest, that is mmHg. Okay na? Right. The next one is typical. What is the type here? The type is numerical. What is the relevant? How it is relevant to this data set? High blood pressure stresses the heart. Okay na? What is that? How it is relevant? High blood pressure stresses the heart. Okay na? Right. So this is the fourth point. The next column is cholesterol. That is serum cholesterol. That is CHOL column. Okay na? Right. What is the next column here? This is the fifth column. The fifth column is serum cholesterol. Serum cholesterol. So if we observe that, what is the description? The description is, cholesterol level in MZDL. The next, what is the type here? The type is numerical. How it is relevant? How it is relevant to the data set? High cholesterol increases artery blockage risk. Okay na? Right. What is the sixth column here? The sixth column is FBS. What is the sixth column here? The sixth column is FBS. What is the full form of FBS? Fasting blood sugar. What is that? Fasting blood sugar. So what is the description of this? If you observe that, what is the description of this? Fasting blood sugar. So fasting blood sugar level. The next one is, what are the values here? The values, 1 means it is greater than, 1 means,
So it is greater than 120 mg per dl. 0 means less than or equal to 120. So 120 mg per dl. The next one is type. What is the type here? The type is categorical. Categorical means it is of binary. Okay na? Right. So how it is relevant to this data set? If you observe that how it is relevance to this data set, that means diabetes is a major risk factor here. So diabetes is a major risk factor. Okay na? Right. So this is the column number 7. So if you observe what is the column number 8, what is the column number 7? Rest ECG. That means resting electrocardiographic results. So this is the next column, that is the 7th column. So shall I go for the 7th column? The 7th column is rest ECG. So what is the full form of rest ECG? So resting electrocardiographic results. Resting electrocardiographic results. Okay na? Right. So if we observe that what is the description here? So if we observe the description, so ECG measurement at rest. So what are the values we have to take? First 0 means normal. The next one 1 means ST T wave. That means abnormality. The next one is 2. 2 means left ventricular hypertrophy. Okay na? Right. The next, so what is the type, data type here? Categorical. The next, what is the, how it is relevant to this data set? If you observe that it shows electrical heart irregularities. So what is the 8th column here? The 8th column is maximum heart rate achieved. What is that? 8th column here, THALACH. That is maximum heart rate achieved. Right. So the 8th column here is THALACH. So that is maximum heart rate achieved. Maximum heart rate achieved. Okay na? Right. So if you observe that what is the description? So what is the description? So mere description kanuka okasari chuste highest heart rate during exercise. The next one is, what is the type here? The type is numerical. So how it is relevant? That means lower. So lower maximum rates may indicate heart problems. So what is the 9th column here? The 9th column is XANG, that is exercise induced angina. That is the 9th column here. So I am entering into the 9th column. The 9th column is XANG, that means exercise. So exercise
exercise induced angina. Okay na? Right. So what is the description? What is the description? The description is, this is the chest pain during exercise. This is the chest pain during exercise. The next one is, what are the values here? The values, 1 indicate yes and 0 indicates no. 1 indicates yes, 0 indicates no. What is the type here? Categorical. Categorical. That means it is of binary type. How it is relevant? How it is relevant to the data type? That means strong predictor of coronary issues. Strong predictor of coronary issues. Okay na? Right. The next one is, so what is the 10th column here? The 10th column is old peak. So here if you observe the 10th column, so the 10th column is old peak. So old peak, this means it is the ST depression induced by exercise relative to the rest. So what is the description here? So it is the ST depression. So it is the ST depression induced by exercise relative to the rest. So what is the type here? The type is, it is numerical. That means it is floating data type. Floating data type. How it is relevant? How it is relevant? So it measures the heart stress under physical load. Now here, what is the 11th column? The 11th column is slope. What is the 11th column here? The 11th column is slope. So if we observe, what is the slope here? What is the description? What is the description of the slope here? So slope of the peak exercise ST segment. Okay na? Right. The next one is, what are the values given here? The values is 0 means down sloping. 0 means down sloping. The next one, 1 means flat. 1 means flat. Second one is unsloping. Second one is unsloping. So what is the type of the data set here? It is categorical. So what is the relevance here? The relevance is, so it indicates severity of ischemia. Okay na? Right. So the next one, that is the next column, that is CA column, that is the 12th column. The next column is 12th column. The 12th column is CA column. That means major vessels. So if you observe that, what is the description here? The description is number of major blood vessels colored by fluoroscopy. Okay na? Right. Fluoroscopy. The next one is, what are the values here? 0 to 3. So what is the type here? The type is, it is numerical. That means it is discrete data set. How it is relevance? Higher count indicates more blockage. How it is relevance? The relevance is higher count. So higher count indicates more blockage. The next one is THAL, that is
thalassemia, that means blood disorder status. The next column, that is 13th column. The next column is 13th column, that is THAL, that is thalassemia, that is it is description. What is the description here? The description. So blood order, blood disorder status. This is blood disorder status. What are the values given here? If you observe the data set, the values are 2, 3, 3, 1. 2, 3. Like that, the values are given. So what are the values here? 2, 3, 3, 1, 2, 3. So these are the values. So if you observe these values, so 1 means normal. So what are the values here? 1 means normal. The next one is 2 means fixed defect. Fixed defect. Okay na? Next 3 means reversible defect. Reversible defect. Okay na? Right. So what is the type here? The type is categorical. Categorical type. The next, how it is relevant to this data set? How it is relevant to this data set? It affects oxygen flow to the heart. How it affects oxygen flow to the heart. The next one is target. What is the next column here? The last column is target. Right. So how what is the description here? This is heart disease diagnosis, that is the target variable. So it is heart disease diagnosis. Heart disease diagnosis. That means it is a target variable. How it is? What are the values here? So what are the values here? The values, 1 means heart disease is present. What is this? 1 means heart disease is present. Here 0 means no heart disease. No heart disease is present. What is the type here? The type is categorical. What is the type here? The type is categorical. So categorical. That means it is a binary type. So it is a binary type. So how it is the relevant to this data set? Used for prediction and model evaluation. Used for prediction and model evaluation. సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. ఈ స్కీమాలోకి మనం డేటా సెట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాము. సో మనం ఈ డేటా సెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, నేను మీకు కింద యూట్యూబ్లో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కింద నేను ఈ యొక్క డేటా సెట్ ఇచ్చాను. ఆ డిస్క్రిప్షన్ నుంచి మీరు డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆ డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్కీమా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. ఈ స్కీమాలోకి ఆ డేటా సెట్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి టేబుల్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ అని చూసారా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి బ్రౌజ్ చేసి మనం డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్కడ పెట్టుకున్నామో ఆ డేటా సెట్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మళ్ళా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీకు డేటా అన్నది ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. మన యొక్క స్కీమాలోకి డేటా అన్నది ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఇంపోర్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ యొక్క డేటా అన్నది ఇంపోర్ట్ అయ్యిందో లేదో ఒకసారి మనం చూద్దామా? ఎలా చూడాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ హాట్ డేటా టేబుల్ నేమ్ హాట్ అని పెట్టాం కదా.
ఇప్పుడు రన్ చేయండి. సో మనకి టేబుల్ ఇంపోర్ట్ అయింది చూడండి మన యొక్క MySQLలోకి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ మీద మనం ఎనాలిసిస్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు టోటల్ నేను ఈ టేబుల్ మీద నేను 12 క్వశ్చన్స్ ఎనాలిసిస్ చేస్తాను. సో 12 క్వశ్చన్స్ని నేను ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇంటర్వ్యూలో టాప్ MNCస్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎనాలిసిస్ చేద్దామా? సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ హౌ మెనీ టోటల్ patient records are present in the data set. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో దీనికి మనం క్వైరీ ఎలా డిజైన్ చేద్దాము? సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ టోటల్ పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ హాట్. ఒకసారి మనం రన్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చూడండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. So I got output as total patients as 500. How many rows are present? How many patient records are present in this data set? Total 500. So ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ ని కూడా నేను నోట్స్ లో పేస్ట్ చేయనా? రైట్. I'm going to paste this output also in the notes. So I'm going to select this and I'm going to paste this in the notes. Is it clear, Amma? Right. So how many patients are there? Total 500 patients. Shall I go for the query number 2? So what is the query number 2? The query number 2 is, so what is the distribution? What is the query number 2? What is the distribution? What is the distribution of patients with and without heart disease? With and without heart disease. సో ఇప్పుడు మనం క్వైరీ ఎలా రాయాలి? సెలెక్ట్ టార్గెట్ కామా కౌంట్ స్టార్, సెలెక్ట్ టార్గెట్ కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ పేషెంట్ కౌంట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ గ్రూప్ బై టార్గెట్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. సో ఇప్పుడు ఈ క్వైరీని ఒక్కసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. Please run this query. So what is the output I got? Target 0, there are 236 patients, and target 1, there are 264 patients. దీన్ని కూడా నేను notes లో paste చేయనా? Yes, I am going to paste this also in the notes. Okay na? This is the query number 2. Shall I go for the next query? The next query is query number 3. So the query number 3 is, what is the average? So what is the average age of all patients in the data set? So how I will write the query? Select average. So first select average. So I should average the age column. Okay na? As average age from what is the table name? The table name is hot. So shall I run this query once? Yes, I am going to run this query once. So what is the output I got? What is the average age? 53.67 is the average age. I am going to paste this output also in the notes. Is it clear, Amma? Right. So this is the query number 3. Shall I go for the query number 4? So what is the query number 4? Is there a difference in average age between patients with heart disease and those without heart disease? So what is the difference between the average age? What is the difference in average age between the patients with heart disease and those without heart disease? So what is the query I should execute? Select target comma average age as
average, yes, average is from, what is the table name? Hot. What is the group by? So group by target. So group by target. So this is the query. Shall I run this query once? Shall I execute this query once? Yes, I am going to execute this query. So what is the output I should get once? Please wait, I am going to copy this query and I am going to execute this query. So what is the output I got? So the average age is 54.36. With one target, the average age is 53.0606. Is it clear? Right, I am going to paste this in the notes. So this is the query number 4. Shall I go for the next query? That is query number 5. So what is the query number 5? So how are patients distributed across genders? First one is select sex comma count star as count from hot group by sex. So this is the query. Shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query. So I am going to run this query. So what is the output I got? With 0, 263, with 1, 237. This is the output. I am going to paste this output also in the notes. Is it clear? This is the query number 5. Shall I go for the query number 6? So what is the query number 6 here? So I am executing the query number 6. So which gender shows a higher number of hot diseases, disease cases. So this is the next query. So ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా రాద్దాము? select sex comma count star as disease cases from hot disease where target is equal to 1. Next one is group by sex. So this is the query number 6. Shall I run this query? Okay, I am going to execute this query. Please wait, I am going to run this query. So what is the output I got? No, table name is hot kada. So I have taken the table name as hot disease. No, the table name is hot. Okay, shall I run this query? Okay, with value 1, the disease cases is 126. With value 0, the disease cases is 138. Is it clear? Right. So I am going to paste this in the notes. Shall I go for the query number 7? So I am going to query number 7. So what is the query number 7 does? What is the query number 7? Does cholesterol level may vary significantly between patients with heart disease and those without. So this is the query. So how I should write the query? So select target comma average cholesterol. Okay, as average cholesterol from heart disease group by target. So this is the query. Shall I run this query once? Okay, I am going to execute this query once. So let us execute this query once. So I got output as the table name hot kada, right? So shall I run this query once? Yes, the output is with target 0,
The average cholesterol is 245.3814. With the target 1, the average cholesterol is 247.4924. Is it clear? Right. I am going to paste this in the notes. Is it clear? Right. So this is the output. So shall I go for the next query, that is query number 8. So I am going to the next query, that is query number 8. So how many patients have resting blood pressure, greater than 140 mm Hg. So how I should write? Select count star as high BP patients, from table name is hot, where T rest BPS is greater than 140. Shall I run this query once? So I am going to execute this query once. Okay na? Right. So I am going to execute this query once. So what is the output I got? 211. So the total number of patients here is 211. So I am going to paste this also in the notes. So shall I go for the next one? That is query number 9. So what is the query number 9? So which chest pain type is most commonly associated with heart disease? How I should run this query? Select CP count star, count star, okay, as count from heart disease, where target is equal to 1, group by CP. Next one is order by count descending, limit is 1 semicolon. Is it clear? Right. So I am going to run this query once. So please observe. So the table name is hot. Is it clear? Right. So what is the command? Select. So I am going to run this query with the CP2 count is 73. With the CP2 count is 73. I am going to paste this in the notes. So this is the query number 9. Shall I go for the next query? The next query is query number 10. What is the next query? The next query is query number 10. So how many patients experience exercise induced angina. So how I should write? Select count star as exang patients from heart disease, table name is hot kada, where so exang is equal to 1, where exang is equal to 1. Shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query once. Okay na? Right. So what is the output I got? I got output as 232. What is the output I got? I got output as 232. Is it clear? So this is the next query, 10th query. Shall I go for the next query? The next query is 11th query. The next query is 11th query. Is there a noticeable difference in maximum
in maximum heart rate achieved between patients with and without heart disease. How I should write? Select target comma average THALACH as average max heart rate as maximum heart rate from heart disease heart table group by target. Okay na? Right. Shall I run this query once? Yes, I am going to run this query once. So ఇప్పుడు మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే shall I run this query? Yes, I am going to execute this query. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో 0142.4322 with target 144.1326. This is the query. Is it clear? Right. So I am going to paste this in the notes. So this is the query number 11. So this is the query number 11. Shall I go for the next query? The next query is query number 12. What is the next query? The query number 12. How many patients have two or more? How many patients have two or more blood vessels blocked? So how I should write? Select count star as multi-vessel patients from what is the table here? The table is heart disease where CA is greater than or equal to 2. Where CA is greater than or equal to 2. So this is the last query. Okay na? Right. So this is the last query. Shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query once. So what is that? Table name is heart, not heart disease. So shall I run this query once? Yes. So multi-vessel patients are 270. I am going to paste this in the notes. Is it clear? Right. So మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చూసామమ్మా? 12 క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. ఈ 12 క్వైరీస్ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. We will meet on the next video. Thank you.